Naam, karibu tena mtazamaji wa Mungai Eve TV. Jina langu naitwa Captain Nyota. Niko na nafasi nyingine tena ya kupiga story na mmoja kati ya watu ambao wanafanya mambo muhimu sana katika jamii. Huyu ni mama fulani ambaye atakwenda kujitambulisha kwa majina, lakini pia huende kama umekutana na video zake ambazo anazifanya kupitia mitandao ya kijamii. Moja kati ya videos ambayo ile trendi yake akifanya ni ile akizungumzia kuhusiana na polisi wa Kenya. Ana mengi ambayo anafanya, lakini tu kwa kiduchu kidogo hivi huwa anazungumzia baadhi ya mambo ambayo yanafanywa ndivyo sivyo katika jamii. Kwenda kujitambulisha alafu tujue mengi kuhusiana naye. Karibu sana mama, hujambo? Si jambo. Labda kwa mtazamaji uweze kujitambulisha kwa majina kamili. Unaitwa nani? Kwa sababu mimi mwenyewe nakujua tu kwa One Clear Mission, vitu kama hivi. Naitwa Batuli Mohamed Swale na One Clear Mission ni NGO ambao niko njiani naenda kuitafuta na kuizindua, ya kupigania haki za Wakenya na binadamu kama kawaida wote. Na mimi ni mwanaharakati kutetea masuala ya watu ambao hawana sauti na mahali Mkenya anaponyanyaswa. Labda tukujue tu kwanza, unatokea wapi, vitu kama hivyo, kabla tujue kiundani vitu ambavyo unafanya katika organization yako ya One Clear Mission. Mimi ni mzaliwa wa Mombasa, nikalelewa Ukambani na nikaolewa Mombasa. Na nimeishi Mombasa miaka mingi tu, japokuwa ilikuwa Nairobi. Wajua tena kuzunguka ukitafuta maisha Kenya, kila mahali unapoishi wewe ni Mkenya, hata kama umezaliwa wapi wewe ni Mkenya. Lakini mimi ni mzaliwa wa Mombasa, nikalelewa sehemu zingine za bara na kuolewa Mombasa. Hongera. Unafanyaga vitu gani apart from One Clear Mission? Una taaluma gani pengine wewe mwenyewe? Mimi ni professionally, mimi ni chef professionally, nimekuwa mpishi miaka mingi, lakini kama vile wazungu wanasema I'm a jack of all trades. Ukiangalia niko na taaluma ya secretarial, IT, nimekuwa mfanyikazi mzuri wakati nilipokuwa nikifanya na mashirika tofauti ya kibinadamu. Area yangu nzuri ya specialization ambayo nimespecialize nayo ni being a data collector. Na hiyo ndio imekuwa sehemu yangu, lakini ninachokipenda kufanya ni kuwa mpishi, mwanaharakati na mtetezi ya masuala ya binadamu. Uko na taaluma nzuri sana, lakini baadaye umekuja kujibandikiza mzigo mwingine wa wanaharakati mpaka ukafungua shirika ambalo nadhani sio la kiserikali, ambalo ni One Clear Mission. Hii interest imekujaje hapo kabla tuizungumzie? Hii interest ilikuja baada mimi nilipokuwa mwanabiashara. Baadaye nilikuja ngaacha kazi yangu nikiwa katika umri mdogo, nikafungua biashara zangu ambazo ni hoteli, ambazo mimi ndo mpishi na mimi ndo mwenye kuzifanyia pale Nairobi. Lakini kuamkia corona kila kitu kilisambaratika. Na kulingana na vile mimi nimekuwa nikijihusisha na masuala ya serikali yetu ndani na nje, nikaja nikagundua serikali yetu imetengezwa kwamba, hii system imetengezwa kwamba inatufail sana. Ile system vile imetengezwa na how it was engineered ndio imekuwa sababu yetu wengi tunafail na hatuwezi make it in life, ni kwa sababu ya system. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nikaja nikakuta ni masuala yanayoendeshwa ndani na nje ya serikali, mwananchi hawezi endelea. Na ndio maana nikaamua hata kama nitasimama tena na nitaanza tena, nitasimama na wale wenzangu wako kama mimi na ambao wako katika hali yangu na hawajui kwa kwenda na cha kufanya, ndio wasimame tena. Lazima kama Wakenya tufike mahali tuanze kuchallenge na kuzungumzia mambo ambayo yanatuvuruta sisi nyuma kiuchumi, kiafya na kila kitu, kwa sababu system vile iko haiwezi badilika mpaka mimi na wewe tuanze kuifanyia kazi na kuuliza maswali, hard questions. How do you see the system that unasema kwamba iko engineered and structured to fail the nation, vitu kama hivyo, ama mwananchi wa hali ya kawaida unaionaje ikiwa hivyo? The system ambayo nazungumzia, tuseme wewe ni mfanyabiashara. Leo utaamka utafungua klabu ya kuuza pombe kulingana na vilaki vako viwili ama 150,000 ambayo umeweka. Lakini utaweka zile pesa, utakata license, utafanya mambo yote ya kisheria yanafaa kufanywa. Lakini kwa kitu cha kushtukia, ile biashara haitakuwa. Kwa sababu nini? Unalipishwa ushuru. Jambo la kwanza, unalipishwa ushuru kupitia kila sehemu. County inakutax, inataka ulipe license na ulipe tax kila saa.
Kila jioni utaona kuna law enforcement wetu wamekuwa ni normal, wana normalize kila jioni wanakuja wanachukua pesa kutoka kwako, na ile pesa hatujui ni ya nini, ni ya security, ni ya nini. Hilo ni jambo normal, umenielewa? Si normal, lakini sisi wananchi tumelichukulia ni kama la kawaida. Lingine unakutana na hata county government wakija kwako kuangalia hizo certificate, badala wafuate sheria ambayo inafaa kufuatwa ndio waone kama umelipa, na kama hujalipa wachukulie hatua gani ya mwananchi na waone umeendelea. Wanataka wakija kwako kwa kuingia pale, hata kama ukiwa na license wanataka wale chai ya bure, wanywe cha bure, na wakitoka pale watoke na pesa. Katika njia kama hiyo utaendelea vipi kama mwananchi? Lingine, katika unasikia mara nyingi maraisi na watu walio katika viti kama ma-MP nani, hao watu ambao tumewapigia kura, wanakuambia kuna pesa za kuchukuliwa za biashara. Wakati utakapokwama kama mwananchi kwenda kuchukua zile pesa ndo zikuendeleze katika biashara, hautapewa, kwa sababu wao ndio wana nominate ule mtu atapewa. Na kitu cha pili, mpaka yeye akupe zile pesa mpaka uwe uko connected, kwa sababu kuna kitu inabidi wa Kenya tukae tujue wazi na tuzungumze wazi bila kuogopa. Kenya bila connection ama uwe na pesa kiasi fulani, hata hiyo haki iliyo katika hiyo ofisi ya huyo mbunge ambaye umemweka ni MCA ni nani, haupati. Na ndio pale unakuja unakuta kijana alianza biashara na moyo mzuri, mtu alianza biashara na moyo mzuri, lakini zile pesa zake pia wale watu wako katika system, ile system ambayo nasema yote imekuangusha mpaka umefikia pale mahali huko. Na ukienda hata kutafuta kuinuliwa tena, hakuna njia ya kuinuliwa tena. Sasa ndio unabakia chini, hauna la kufanya. Na mwisho tunaanza kuambiwa youth hawana kazi za kufanya, youth hawana kitu cha kufanya, lakini hawana platform ya kutupatia sisi tukafanya kitu tukaonekana. Na ndio maana Kenya unakuta watu wote wanamiliki makampuni, wanamiliki biashara, wote ni wazee. They are above 50, above 60. Hakuna walio chini ambao wanamiliki biashara, kwa sababu system imetengezwa hivyo, inatumaliza kuanzia chini mpaka juu. Yeah. Lakini si kuna ufuatiliaji wa mambo ya vijana ama youth, tukianza na Youth Development Funds, vitu kama hivyo, mashirika ambayo yanafuatilia vijana ni jinsi gani ambavyo wanaweza kugrow, kujiendeleza kimaisha. Ni vipi pengine katika harakati zako kufuatilia au kuona kwamba vijana wanatekelezewa haya matakwa yao katika serikali either ya county ama pengine serikali kuu? Matakwa ya vijana kutekelezwa ni swala ambalo liko mbali sana, na kwa sasa bado halijafikiwa. Kwa sababu huwezi mtelekezea kijana, yani huwezi msaidia kijana, you cannot empower youth kama hujui shida zao ni gani, na hujui ni nini wanataka, na hujui ni wapi wanafaa kwa representation. Kwanza vijana hawaruhusiwi kuselect representative wao. Representative wa youth wanachaguliwa na hawa watu ambao tumewapigia kura. Umeona? Na ndio maana kulipokuwa na youth forum Kwale, vijana walisuggest vijana wanafaa wapatiwe muda wa kuselect wenyewe representation wao. Kama vile tunavyopigia wabunge kura, hata wale tunawaselect katika ward zetu waje. Kwa sababu angalia, mtu ambaye hafaa kujua shida za ward ni nani? MCA, si ndio? MCA akishapigiwa kura anahama mtaa, anaenda anaishi Nyali. Mtakuwa mumuoni pale apiti, atajua vipi shida zenu? Hajui shida zenu. Unaweza amini mpaka mimi kwa ward ninayokaa katika Bamburi ward, ukiuliza mpaka officer wa youth representative wa hii ward yuko wapi, anakuambia hana namba. Yule youth representative ndo anafaa chukue shida zenu azipeleke kwa area MP, ndio zifike kwa governor. Kitambo zikifikia rais, lakini lazima zitoke wapi? Hapa chini. Au watu aonekane hawakuji huku chini. Pesa zenu mtazipata wapi? Na hata ukijaza ile form ya Uwezo Fund unataka kuanza biashara, ikifika pale kwa kupatiwa zile pesa, haupatiwi kwa sababu una qualify. Unapatiwa kwa sababu MP ndio anakunominate. Umenielewa? Na kama MP amujuani naye vizuri, ama una mtu wa kukupeleka kwa ule MP akajua ni wewe ni nani, ama mtu wa pale ndani katika ofisi MP wanaofanya kazi, hautapata hizo pesa za Uwezo Fund, because MP yeye ndo ananominate wale anawapatia, which is very, mimi kwa kulingana na sasa naona it's very wrong. Tuseme mfano mimi nimeli campaign against my area MP. Wewe unafikiria mimi nikichukua form pale nikipeleka na hivi ninavyozungumza na wanaweka on the check, unafikiria nitapata haki zangu kama Mkenya? Sitapata. Na hapo hivyo sitakuwa represented. Kwa nini? MP atasema you campaign against me, huyu asipate ita hivi. Ndio unakuja unakuta youth wanafanya nini? Hawasaidiki.
Angalia kama ile story iliyofanyika Likoni. Vijana wamejikusanya, vijana wamekufa moyo, wanajikusanya, wanaenda mpaka kwa ofisi ya Mishimboko. Wanamwambia sisi kuna hii na hii na hii, tusaidie ipite. Yeye anaipitisha, anaifanya kila kitu, na ikishapita anachukua anapatia vijana wao ama anapatia kijana wake. Anaendeleza ile kazi. Umenielewa? Ndio maana unakuta vijana wengi hata sasa ukiwakusanya ukiwaambia DC anakuja kuwasaidia, hawakuji kwa sababu wanajua wao wanaitwa ile wakati wanahitajika tu kupatiwa 200 na 300. Tunasema Kenya kuna democracy. Tunasema Kenya is a developing country. But how can we be a developing country if our citizens and our youth are not developing? Hatuwezi kudevelop na youth kuna sioni kama watasaidika, na mpaka sasa sijiona representation ya youth bado. Makubwa na mazito na mengi kweli kweli. Kwa hiyo kutokana na haya yote ambayo umezungumza, ndo ukaja sasa na shirika lako la One Clear Mission. Naomba tunitajie mambo muhimu kabisa ambayo umeyapatia kipaumbele katika kufanikisha mission ya kwako. Ni mission gani? Mimi mambo nimeyapatia kipaumbele kwa sasa ambayo nimefanikisha, naweza sema in a span of 3 months kuna kitu nimefanya, ni mambo na education. Education yetu ndio msingi wa youth mali unaanza. Na kama mtoto hajapata elimu nzuri, kesho hawezi hata kusimama na MP ama na huyo MCA akamuuliza maswali kulingana na haki zake. Atakuwa ni muoga, anajua yule ni mkubwa. Umenielewa? Kusimama kuuliza haki zako ukiingia ofisini kwa MP ama kwa MCA imaanishi wewe ni mtovu wa nidhamu. Kuna kitu tulikupatia kura, na kukupatia kura nataka nijue mimi nitasaidika vipi. Kitu nimeangalia ni elimu ya Mombasa. Elimu ya Mombasa ukiangalia mara nyingi watu wanazembea. Unakuta watu kama vile Joho alivyokuwa kwa kiti, aliandika walimu wengi wa kutoka dhehebu lake la Waswahili. Ni kitu kizuri. Na hiyo ni kuendeleza certain community. Si kitu kibaya. Lakini wale walioandikwa kama walimu walikuja wakaona kama yule Joho ndo anawalipa mshahara. Umenielewa? Na ukikuta vile wako katika zile shule, wanavyofanya katika zile shule, hawatendi haki kulingana na haki za sheria ya Kenya. Wanakaa hapa, watu wanakaa karibu miaka 10, miaka 20 katika shule moja, hajapigwa transfer. Anakuwa dormant, afanya. Hata wewe mwenyewe unajua, when you stay in a place for so long, you become dormant. You are not productive anymore. Sasa nikakuta kuna shule mimi niliama. Kama mimi mwananchi, mimi nalipa tax. Hakuna siku mimi mtoto wangu nitamsomesha private school. Siwezi lipa tax, especially sasa hivi ile imepandishwa na president wetu. Amepandisha tax na tunajua ana haki ya kupandisha tax na kuna malengo yake. Alafu mimi nichukue mtoto nipeleke private. Siwezi fanya hivyo. Ni kila mahali ninapokwenda mtoto wangu anasoma government. Na the government school ambao napeleka mtoto wangu na zile ziko karibu na mimi, they have to work. There have to be a reform that has to work, na watoto watafanya. Nikaingia shule ambayo ilikuwa kwa ni Majaoni Primary. Ngenda ngakuta that school imefanywa kama private school. It has been engineered to work like a private school. Umenielewa? Pesa wazazi wanavoitishwa pale, nikakuta kuna wazazi wanaitishwa 5,000 na 100 walipe per term. Nikipiga hesabu it does not make sense. Nikiangalia performance, sioni performance ya hiyo pesa. So we were able to work something out with the Director of Education of Kisauni constituency. Mwalimu amepigwa transfer. Sai we are working on a new reforms. That is another thing. Ukiangalia Joho Secondary Girls, saizi hawacharge any admission fee, because I don't believe in any government school, be secondary or primary, I don't think mzazi anafaa kuchajiwa admission school. Kama sasa ukienda Majaoni Primary na shule zingine, nenda Shimolatewa, it's a private school, it's a government school, lakini kuingiza mtoto unaitishwa karibu 20,000. Kuna ule mzazi yuko pale chini analima mchicha, hajiwezi. Kuna wazazi wetu hawajasoma, atatoa wapi 20,000 ndo apeleke mtoto Shimolatewa? Na ukifika pale unasikia anaambiwa kama huwezi somesha mtoto hapa nenda. Mimi kuleta mtoto Shimolatewa sio tafadhali, na sio uniambie nipeleke mtoto wangu Kisauni Primary kwa sababu hiyo ndio yangu. It's a government institution. I pay tax for that school to work. So nikileta mtoto wangu hapo, ni mimi nimetaka hiyo shule, na you cannot tell me otherwise. Umeona? Lakini sasa kuna kitu kinashangaza Mombasa. Kama hii juzi shule zilifungwa, watu walikuwa wanaenda tuition. What I don't understand is the government of Mombasa County. Wanalipa watoto 150 kwenda tuition. Umenielewa?
We just fikiria kijana yuko pale, anaenda shule kwa sababu atapewa 150. Look at that mentality. Anaenda pale analipwa 150. How sure are you ule mtoto akishalipwa ile 150 akitoka hapa hata kwenda kununua bank? Unazoesha nini ule mtoto kwenda kupatiwa ile 150? Waangalia, msiseme na wasisingizie umaskini, wasemea watoto ni maskini. Go to Kisii, go to Central Kenya, go to Western. Watu ni maskini, hawana hata viatu. They walk kilometers and kilometers to come to school. Lakini unakutana na wakubwa pale ama walimu wanasema kwa sababu watoto wanatoka shule wanatoka nyumbani wakiwa na njaa, wacha tuweke nini? Chakula hapa kwa shule. Mtoto anajua mimi nitaenda kusoma na nitapata chakula. Lakini sikupatia mtoto 150 ana report shule. That does not make sense. Afadhali waweke chakula. So njia zangu ile napigania sana ni education, health. Na especially me am a boy child team. Boy child Mombasa amekuwa neglected na all over Kenya. The government is not doing enough to help boy child. Wanatana hapo wakisema vijana wetu ni waizi, vijana wetu wanavuta bangi. What do they want these kids to do? Akienda pale amechora karatasi anaingia katika group apatie uwezo fund hawapewi. Wanakuja kwa mtaa hakuna kazi za kufanya. Angalia kama Mombasa yangu. Nenda ukaangalie ni kina nani wameandikwa. Ni watu tu wamekuwa selected from somewhere. Wengine ni wazee hata wako katika ile Mombasa yangu wanafagia. There is no representation of boy child. Wanataka boy child afanye nini? Sasa hivi vijana wamekuwa waizi nini? Watu wanasema we are going to gun them down. We don't help them by killing them. We can only help them by putting initiative where we can reform them, look for the work iende. Kuna hii kitu ilikuja na bibi Gachagua. Ila alienda US kuomba pesa akasema anasaidia vijana wa mateja machokora. That thing kama itafanywa, bibi Gachagua ashapewa pesa. Openly tusidanganyane. Si ndio? Amepewa pesa. Si alikuja akasema na women rep kuwa amepatiwa pesa na zitafanya kazi. Now put it like this. It's a span of 5 years. Si ndio? Hawa vijana mateja wanapatiwa methadone. Wanaachiliwa wanaenda nje. Kule nje, when you take methadone, you smoke twice than what you have been smoking before. And that is how it is. Sasa uniambie kijana anavuta unga, atakwenda atapatiwa methadone. Akishapatiwa methadone, atakaa mpaka ifike miaka 7 ile unga haijashuka. Akipimwa hata hajafika 6.2. It takes 5 years to 6 years akiwa nje ile methadone kufika 2.6. Akienda akipimwa, women rep Madam Zamzam atasema qualify kusafiri, bado ako na drug kwa system. Hiyo pesa itapotelea mifukoni kwao ama itapotelea mifukoni kwao? Itapotelea. Umenielewa? Kwa sababu mimi sioni they are doing enough reforms. Nenda pale Mewa inalipiwa. Nenda kwa Mat Clinic, Mr. Mtalaki. We respect him. Na kuleta Mat Clinics. Umenielewa? Lakini hawezi niambia hiyo pesa yote wanapatiwa na USAID under the Mat Clinics, under the USAID inapatia under the Mat Clinics. Hawezi jenga a place ambayo wataikawa vijana in a span of 2 years wahakikisha wameacha unga, wamefanya kitu, wamejaza hizo form na wameenda Ulaya wamefanya kazi. Hakuna kitu kitafanywa. So it's high time we start championing for what we believe in, and it's high time tupatiwe haki zetu na sio tafadhali, na it's high time Wakenya mwanze kusafisha mitaa yenu, kusimama kufika mahali mumesimama. Ruto hata kuja nyumbani kwako, Bezimba hata kuja nyumbani kwako kuangalia wote, Machele hata kuja mahali umesimama. Ni wewe uanze kupiga kelele mahali umesimama, uanze kumwambia Machele ule MCA afanye kazi na yeye angalie vile atafanya na kimove up kikienda. Everything is bottom up. Everything is bottom up. Until it starts here, ndio tuende. Wakenya, it's high time wache kuwa waoga. It's high time wanasema tuna democracy. What is the meaning of democracy if you are not practicing it? You need to practice it for democracy to work. What is the meaning of constitution if you don't ask the questions which are required? You don't ask for what you believe in. And that is what I'm fighting for. Na kuna moja kati ya video zako ambazo ulikuwa unasema kwamba polisi siko sure kama ulisema hawafuatilii democracy ama hawaizingatii katika utendakazi wao, na hususan ukafanya video ukitaja Kembeni polisi. Mako ulisema mapolisi wa Mombasa katika kushirikiana na wanasiasa, vitu kama hivyo. Naomba uweke wazi kuhusiana na hiyo video ambayo uliweza kuifanya wewe mwenyewe. Na kitu nilikuwa nataka kuzungumza ni kwamba polisi tunawa recognize kwa kazi yao wanayofanya. Na kama sio polisi kuwa so vibrant katika, na si Kembeni peke yake, ni Kenya nzima. Na this thing hata political wenyewe, hata Ruto mali amekaa ata testify to this.
is only that mi nimekuja forward nikasema what most they cannot talk about. Umenielewa? Because there is one thing you have to know, Kenyans. Law cannot protect until it is protected. Law cannot protect until it is protected. Sheria lazima iwe na watu wa kuilinda ndio ipate kulinda. Let's say for example in America. In America, hatuwezi fika huko saa hizi na tusiji tuko wako mbali. In America, the minute you stand na useme, yani ushtakiwe na iwe hakuna mtu wa kukutetea kabisa, wewe ni mchochole. Umenielewa? Then a reporter comes up and akuulize, why do you think that you'll get justice? Say just one word. I have a trust in my law. Western people, they are going to make sure that trust you trust in the law, it's not going to fail you. Because the minute the law fails you, you have 10 people behind you. You're not going to believe on the law and the constitution of that country anymore. And when people stop believing in the constitution of this country, it is dangerous. Umenielewa? In Kenya right now, the law is not protected. I can say it openly. We have seen so many cases where people, they are not getting justice. Why? Because ule yuko kwenye kiti ni politician, ni mkubwa, nini. Kuna kesi kama za kina Obado. Yeah, that girl, she died. And until today, she has not gotten a justice. Why? Because that guy is like this. And until today, we have not seen the justice. Even though she was a prostitute, even though she was sleeping with both of them, there is no right for her to be slaughtered like a piece of chicken. She deserves to have that right of a justice. Umenielewa? So when I come to talk to police, umenielewa? Go to Shanzu. Let's say Shanzu. There is something ambayo tulichukua in 2010 which is constitution. Mahali kulikuja prosecutors, kuna probation officers, umenielewa? But for my surprise, these prosecutors, wale wanafaa kuwakilisha kesi kotini, most of them, they are sitting at their relax of their office and they're expecting their evidence and everything will come to them. So the negligence inaanza police station, mpaka ikifika kwa kesi kwa law court, inakuwa hakuna tena mtu kusaidika na kufanyika. Na because most of the time, tumeona hata in US, inafikanga mahali judge anaweka constitution kando, anaanza kudeal with the remorse. Anajieka katika viatu vya muathiriwa na ana rule case kulingana na anatoa verdict kulingana na vile muathiriwa kumeenda. Ukienda pale Shimo la Tewa utalia. Kuna watu wako hapo ndani, wataozea hapo ndani. Na there is a lot of negligence in our law. Hakuna evidence, concrete evidence ya kulink someone to. In US hata ukisema, ukienda ukikutikana na useme niliua, utawaambia yes I killed so and so. They are not going to open a file to you for you and take you to court. They need to look for the body. You need to tell them where is the body for them to have a concrete evidence. They need to look for where is the weapon. But hapa Kenya ukisimama tu ukisema mimi nilimpiga na nilimuua, you are done. Unapelekwa ndani. Umenielewa? They don't find out why did you have to say that. Is someone forced you to say that? And why there is where the prosecutors are messing Kenyans. Secondly, kuzungumzia kuhusu Kiembeni, hata nyinyi wote mnajua. Police, ukifika kwa police station, most of the things happening in police station, there are injustices, law haifanyi kazi, unakutana hata wao hawaogopi ku break the law openly kwa macho ya mwananchi. It's very insulting, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, unafika kwa police station, unakutana na polisi, amevaa shati ya polisi, huku imetokana, huku shati iko hivi, umenielewa? Wengine wanakula mirawa na muguka, wengine wananuka ninio. Unakutana mpaka na polisi anakula kuberi iko hapa imejaa, kukuongelesha vizuri hawezi, anakuongelesha kama inataka kutoka. Wengine wako na tumbako kwa mdomo. Umenielewa? That is not the picture we need to see. I'm paying tax. I'm being charged for that uniform. So the minute I come to the police station, I need to see you accountable, presented like you're presenting the law of Kenya and the president of this Kenya. And that is why I talked. And on the matters, najua hii kitu imezua mzozo sana, hii ya kusema politician wako nini. I'm not going to touch on that. And I'm not going to call names here and name some politicians here. The truth, I know it and they know it. So what I'm asking is, the minute mwananchi ameenda amesema police station fulani iko fulani, wacheni kuwa threat, mwanze kusema tumeanza kumulikwa, rais ataona, Jafeth Kome ataona, Kindiki ataona. What you are supposed to do
the peoples wale muko hapo, OCPD wa Kisauni, county commander wa county na ni all of Kenya, munaanza kuchukua watu, muna discuss watu tu, manendo kaangalia hii kitu iko they need to reform, they need to do this. The world has changed. We are not in Moi era anymore. We are moving in another direction where police inabidi mufike mahali mukue mukaribishe kukosolewa na kukosoana ndo tusonge mbele. Yeah. Hapo umetaja story ya Obado na Sharon. Niulize tu swali pengine. Do you think kwamba kuna watu ambao wanakuwa above the law? In Kenya, according to what I see, there are so many people who are above the law. There are so many people who are above the law. If we can see they are above the law, according to Kibaki era, tuliona watu wakitembea katika corridors za justice. Umenielewa? Tuliona huyu ameshikwa. At least hata watu waoneshe zile fake arrest kama vile Kibaki alikuwa akifanya. Umenielewa? Tulikuwa tunaona watu wanatembea, huyu ameshikwa, huyu amelala ndani. Tuliona Kibaki at least is doing something. Na during Kibaki era, the community policy ilikuwa inafanya kazi. Ulikuwa unaingia kwa police station, OCS anakusalimia, madam habari yako, nikusaidiaje? In order presented. But hapa katikati during the Uhuru regime, I don't know where that policing, community policing ilienda wapi. Everything was totally messed. During Uhuru time, we did not see. Na tunajua wazi this and this and this happened. Hatukuona mtu ambaye amechukuliwa akapelekwa ndani. Hatukuona hizo cases zimelifuatiliwa tena. So according to me, with my mentality ya mwananchi, I know there are some people who are above the law in Kenya. And until the law of Kenya is start to be protected, it's when it can protect Kenyans. Yeah. Najua hautataja mfano wa watu ambao wako above the law, lakini a story connected to police, army, vitu kama hivyo. Juzi kumekuwa na inaitwa recruitment ile pale. Sijui ilikuwa ya army, na nimeona moja video ukifanya ukisema kwamba only rich kids ama watoto wa matajiri pia ndo ambao wameweza kupata nafasi ya kuweza kuchaguliwa ama kupata nafasi ile. Watoto kimaskini yani imekuwa ni ngumu na nadra sana kupata nafasi kama zile. Zungumzie tu kwa kiduchu. Kitu ninachozungumzia ni kwamba si kuna hii barabara inatengezwa ya Kenya iko hapa. So wana advertise kazi kila siku na zinabandikwa mpaka pale kwa chief. Nenda on the ground, angalia ni kina nani wanapata hizo kazi. Umenielewa? Juzi mpaka katika ward yetu tulikuja tukajua kulikuwa kuna nafasi za KMTC, but it was not communicated. Hatujui ni kina nani walipata hizo nafasi. Umenielewa? Kitu cha kwanza. Kitu cha pili bro, hata wewe saa hii ukitaka scholarship ya Abduswamad pale, na ni kitu iko, si ati ni tafadhali. Ukitaka scholarship ya Abduswamad mpaka utafute yule mtu atakayekupeleka mpaka kwa personal assistant wa Abduswamad awe anamjua akujazie ndio upate ku make it. Kwako haki za mwananchi wa kawaida ambaye unahisi kwamba anaumia sasa hivi, unahisi utafanikiwa kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba pia nao sauti yako itaweza kusikika, kufuatiliwa, vitu kama hivyo? Mimi kitu ninachojua nitafanikiwa, that is 100% nitafanikiwa, kwa sababu what I'm doing, it's what I went through also in this country. Na for me kujitokeza na kuanza kukizungumzia, kuna wale wanakipitia. Na wananchi wataanza kuimpress, na wananchi wataanza kujua ni wapi wanasimama. Hata ikifika kati wa kura, mimi nimejitolea nitokeze everywhere around Kenya, nianze kufundisha wananchi their rights of voting and the leaders they are supposed to choose and why they are supposed to choose them. Kufanikiwa najua nitafanikiwa. Na najua wananchi watasaidika, na itafika mahali wataanza kujisaidia wenyewe. Sure. Naomba izungumzie kuhusiana na kaunti ya Mombasa na utendakazi wa Abdulswamad Sharif Nassir. Unahisi utendakazi wake ukoje? Kwa sababu pia kuna moja kati ya video zako ambazo ulisema kwamba nilisikia tu ukitaja kwamba one term governor. No, I'm not saying at his one-term governor. I'm not dictating on that or saying on that. But mimi kama mwananchi na mwana Mombasa, nikimwangalia Abduswamad, most of the time akizungumza amesimama amezungumza. Umenielewa? There is that power someone represent even when you are sitting here. Umenielewa? When you talk with someone, there is that picture you're supposed to get. When I look at Abduswamad akizungumza, I'm not seeing where he's going. What is his agenda? What he wants to leave? What is his legacy? Sioni. I'm just seeing a confused person. Umenielewa? Kwa sababu nikisema hivyo nasema confused person. Kwa sababu wewe angalia saa hizi. Saa hii ni miezi mingapi? Kufagia ni kweli anatufagilia.
All Mombasa iko dark mpaka kwa tunnels. Zile taa ziliekwa wakati wa Joe na zile ziliekwa ndio mpaka hizo ziko. It's very shameful wewe unatoka hapo unaenda Nairobi, ukipita kwa ile tunnel yote iko dark mpaka taa yako ya gari ndio imulike ndio uone. Huku barabarani mataa hakuna. Na kama juzi anasema Abduswamad anataka kuanza kusupport sports. It's okay. It's a good thing. Lakini kulipa unataka kusport sports, uanze kulipa marefari, uanze kutrain watoto na uanze kunini. Is that the immediate problem we have right now in Mombasa? Kuanza kulipa marefari na kuanza kupeana pesa kwa sports. Is that the immediate one we have? We have serious issues. We should address them. Drainage, education. Nenda pale Makadara. Alipokuwa governor, alienda akazunguka Makadara akasema kuanzia sasa tutaleta reforms. Ruto kuanzia last month alisema amewire all the money the governors need. Umenielewa? Until now hatujaona ni nini ambayo imefanywa. Madawa hakuna Makadara, vitanda zimeoza, representation Deliverance Makadara hakuna, madaktari ndio hao. Kitu tulikuja tukasikia amestop Mombasa Cement although anafanya in small numbers. Kisa na maana kuna hizi fununu Mombasa Cement anataka kusimamisha speaker wa bunge ati ndo akuwe governor. Sasa hapo ndo wakaanza politicals naingilia wapi? Mahali kwa wananchi. So when I look at Abduswamad na representation yake, mimi nashindwa inaelekea wapi. Kuna hii shule inaitwa Vision iko hapa ambayo inasomesha, iko partnership na government, inapeana quality education na colleges, inapeana quality training kwa vijana ambao wajiwezi in a very highest point, kwa sababu hatuwezi afford hizo college kubwa kubwa. Look at Mungaro Kilifi. Check za Mungaro zinatoka Kilifi zinafika mpaka hapa Vision za watu wake. A small place like Kaloleni wanaleta certificate hapa. Abduswamad hakuna certificate, hakuna ninio inaitwa nini check inatoka inakuja kulipia watoto hapa. They are not paying for these kids. Wamewaleta hapo ndani and they are not paying and they are doing nothing. What is happening? Deliverance Abduswamad, where is all the money going? Now while we know Mombasa, we are highest in coast region with revenue. Where is our revenue going to? Where is the youth fund going to? Where is the youth representation wa 001 county? Ni wapi? Wewe unamjua? Unamjua youth? Namjua tu juu. They don't tell us what they are doing on the ground. Kila kitu ni siri siri, wanasema tumefanya hivi. Siasa ya 1963 mpaka sasa ndio wanafanya. It has to change. Yeah. And according to me, according to the Deliverance Abduswamad, if he do not change the face, sioni kama kuna hiyo term nyingine watapewa, kwa sababu watu wa Mombasa si wajinga anymore. Wameamka. Na ndio maana unaona hata kama mkiniona nikiongelea Abduswamad, Machele, Madam Zamzam, si ati tunawachukia. We are pushing them to use our tax in a better way to bring change. Anish connected that serikali za ugatuzi wanasema devolution, unahisi zinasaidia? According to me, kweli watu wengi watasema mimi naongea vibaya. Devolution imesaidia kiasi fulani kutujengea mabarabara, mashule ambayo ndani hakuna vitabu, mashule ambayo ndani kuna biggest corruption na walimu wananunua magari wanapeleka watoto wao Ulaya kwa hizo shule. Devolution kwa hospitali hakuna dawa. Ukipita huku shule hakuna vitabu, hakuna chochote. Umenielewa? So me, according to me, devolution kwa kujenga barabara iko sawa. But kusaidia mwananchi hapa kwenye ground, sijaona kitu kama devolution imesaidia mwananchi. Unasikia huku graft, huku hivi, huyu amekula pesa ya stima. So I think devolution, it was created for their own benefit but not for our benefit. Mwisho tu tukimalizia pengine kwa mtazamaji vitu kama hivyo. Mtu akisikiza story yako mwanzo mwisho hadi kufikia sasa hivi anaenda akawa anajiuliza uko na pengine ambitions katika kuwania pengine kuwa mwanasiasa ama inakuaje, kwa sababu uko ndani sana kwa masuala kama haya? Hilo ni swali naulizwa na watu wengi sana, na being an activist hiyo ndo swali unaulizwa. Lakini for now I don't wish to talk about that. That is a question I need to jump. I don't have an answer for that for now. Yeah. Sana ukifuatilia mambo ya kiserikali huaga usalama kidogo unakuwa dhaifu. Sijui kuhusiana na usalama wako, kwa sababu
na kuona peke yako, ama sijui pengine uko na kina nani ambao uko nao katika safari yako hii? Kusema niko na nani hilo sitasema, but hapa niko chini, chochote ninachokipigania siko peke yangu, niko na watu, niko na wao, kwa sababu siwezi amka nikaanza kuongea hivi na sina mtu, especially Kenya. Usalama wangu, na especially the minute nilipoanza kuzungumzia polisi, kila mtu alikuwa ananiambia jichunge, hama mtaa, fanya hivi, watakufanya hivi, watakufanya hivi. Mimi niliwaambia we are all Kenyans and all of us we cannot die on our knees. Umenielewa? We need to die standing. Hata kama kuna siku itafika nitakuja nitapigwa risasi kwa sababu ya kusema kitu fulani, ama nitafanya, at least I'll be proud I died doing something. I died while standing, not on my knees. Na Kenyans, it's high time tuache uoga na tuanze kupigania masuala yetu. Mara nyingi wa Kenya tuna kasumba ya kublame politician. Ukishampigia mtu kura, muache afanye kazi ile kura. Wewe tafuta mapungufu na mambo mabaya na vile unataka urekebishiwe, hapo ulipo ndio yule politician akusaidia. Hata Ruto awe mzuri vipi, hata Ruto atake kubadilisha Kenya vipi, hawezi kutusaidia kama sisi atumwambii shida yake. Na kitu kingine, mimi siogopi. Nilipo campaign for Ruto na nikampigia kura, there is something I saw in Ruto. And I'm not scared about anything. I know he's listening and I believe in him. And the minute I said it's a moment of leadership in Kenya, that's why I said it's time. Right now, I need to put at work what I've been dreaming about. Because God has provided us with a moment of leadership. And it's here in Kenya. And another thing, I still have trust in my constitution and my law and the law protectors, and it's high time they start protecting the law so peoples like us can be protected. That's it. Tokea ukianza mission za kwako, ushapata vitisho vyovyote pengine ukaona kuna watu pengine wanakufuatilia vitu kama hivyo? Nimetumiwa message kadhaa, na ndio maana nimesema mimi sijifichi, na ndio maana hata wewe uliponitafuta umepata namba yangu wapi? Kwa bio. Namba yangu nimeiweka katika every media platform, na mimi ndio na control, na hata nika grow vipi mimi ndio nita control namba yangu, na ndio maana nimeweka namba hapo tu, show them I'm open for any discussion. I'm open for any discussion and I want we come together, we reform this country. Si ile atinachoma alafu najificha, no. Hata niliitwa na OCPD wa Kisauni, akaniambia lazima niende nikaandike statement. Ngamwambia I'll be there, I'll come to write a statement and I'll come to help you reform what we want to see in this Kenya. So mimi si muoga sana, japokuwa vitisho nimevipata vingi, wachana na sisi, your days are numbered. Wengine mpaka wametumwa kuja kuangalia sehemu yangu. Wengine mpaka washachunguza watoto wangu anakaa vipi, ni weupe ni weusi, wanasomea shule gani. I have it, but I'm not scared. Sure. Sitaki niende sana hapo. Mengi tu pengine tutapata nafasi tena kuzungumza kama yataibuka mengine. Kwa mtazamaji unalipi la mwisho pengine kuzungumza tukisound na vitu kama hivyo? Mimi kitu naweza waambia Wakenya wakati umefika. Si kila saa lazima tuwe na mtu kwa barabara wa kutupigania ndio tufike hapa. Tunashukuru sana kina Olenti Mama, kina Koigi wa Mwere, na pamoja na Raila na wengine walipigana mpaka tukapata hichi kitu kinaitwa democracy. And if someone does not meet the matrix of why you voted for him, they are supposed to move forward and you are supposed to vote for those who are going to bring the change. Kitu kingine wa Kenya, wanafaa waanze kupatia watu ambao hawana pesa, watu ambao hawajatoka katika family za kujulikana chances. Because if you are not going to give these people ambao hawana kitu chances, you are not going to see leadership. In Kenya kuna kasumba inaendelea. Mimi hata mfano niseme nataka kusimama 2027, mpaka niwe na picha na post katika wall yangu nimepiga na Abduswamad, naonekana na kina Miraj, naonekana na kina Zamzam, Muhammad Ali, ndio nipatiwe kura. It should not be like that. It's supposed to be what I'm bringing to you and who am I as a person and why do I want the vote, the power of the vote. That should be enough. We need to stop this kasumba of receiving money for the vote.
Ndio maana unakuja saa hizi unakuta kina Bezimba, Machele, kina nani wanasema we paid for what we took. So ukishanunuliwa kama wewe mwananchi, unataka nini tena kwenda kumpigia Bezimba kelele na kina Machele na kina Mohamed Ali? Asante sana kwa muda wako. Asante sana kwa kuwa hapa, na nawashukuru sana, na nawahimiza muendelee kufanya mambo kama hayo, si kwangu peke yangu na kwa wengine, na kuwajulisha Wakenya vile wanavyofaa. Kenya haiwezi tengezeka na haiwezi endelea mbele kwa sababu mtu mmoja anafanya kazi peke yake rahisi. Lazima tuanze sisi ndio tufike huko juu. Asanteni sana.